Terug in de studio vervolgen wij meteen met onze bijzondere gasten vandaag. Ik zei het eerder al, we hebben kunstenaar Struikelblok in de studio. Hij is de voorzitter van de Federation of Visual Artists in Suriname. En hij is hier samen met Angelika Petri. Zij is de voorzitter van gasten. Ik vraag u meteen om het te verontschuldigen als we met Angelika praten, want dan gaan we even over moeten schakelen naar Engels. Because Angelika is from Germany and she speaks little English, so we're gonna do the interview in English. Welcome, Angelika. Thank you very much. It's very nice to have you here, and you are here as chairman of the organization gasten. Maybe you can share with us what your organization does exactly. It's a non-profit organization, and we help artists to show her art and sometimes to sell this art. And 2 years ago, we have the first exhibition here in Suriname, in Artblok by Struikelblok. And our artists, Frank Merks and Anatol Herzfeld, promised that to the other artists that came to this exhibition, that they came back in 2 years. And now we are here. So you kept your promise. That's really nice. That's a good thing. And we are very excited because you are here with artists to make artwork for us to expose to us, right? Yes. Yes. And I'm just gonna translate a little what you said and then ask Mr. Struikelblok something. Dus mevrouw Angelika is dus hier als voorzitter van de organisatie gasten. En zij zijn dus een organisatie die zich bezighoudt met kunstenaars in Duitsland. En ze waren dus 2 jaar terug hier en ze hebben toen beloofd aan onze lokale kunstenaars dat ze binnen 2 jaar terugkomen om iets leuks samen te doen. En ze hebben zich dus aan de afspraak gehouden. En het bijzondere hiervan is dat mevrouw Angelika nu dus hier is met 10 kunstenaars om prachtige kunstwerken te maken in Nieuw Amsterdam Museum. Struikelblok is eigenlijk de trekker van dit project. Charles? Klopt. Ja, je hebt het dus heel erg druk. Ja, we hebben het heel erg druk. Hoe ervaar je dat? Ja, nou heel mooi, heel goed om te zien wat er allemaal eruit komt. En je hebt altijd wat takjes erbij, maar dat moet je hebben als kunstenaar. En we komen dan op een of andere manier op een bepaalde overeenstemming en dingen gaan gewoon door. Dus het is vrij druk en het is vrij goed. U bent zelf ook kunstenaar, dus je krijgt ook een heleboel prikkels en zo. Ben je zelf ook bezig met het maken van de kunstwerken voor de expo? Ja, ik heb ook zelf een heel groot kunstwerk gemaakt. Wow. En daar hebben de Duitsers ook mee aan geholpen. En we hebben eigenlijk ook voor de opening hebben we iets van 11-tal kunstwerken, heel groot. De Surinamers hebben in dit geval de Duitsers geholpen met hun projecten. En daarna hadden we een beetje tijd om onze projecten te doen. Dus ik moet zeggen, het ziet er heel groot uit, heel mooi uit. Okay. En over 2 dagen hebben we de opening. Ja, het wordt epic, zouden we zeggen zo. De moderne mensen dat nu doen. Ja. Het wordt epic, is niet betaald. Nou, er is dus een expositie, het wordt aanstaande zondag geopend in het Openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam. En het is eigenlijk ook deel van de Suriname Heritage Festival. Ja, dat klopt. We hebben gezegd, het is Heritage maand in principe. En toen hebben we gesproken met de organisatie van Heritage. En we hebben toen gezegd van nee, wij vallen ook in diezelfde periode. Laten we samen kijken wat we kunnen betekenen voor Openluchtmuseum om daar de opening te doen. En dat vonden ze natuurlijk geweldig. Dus Heritage komt heel groot ook, moet ik zeggen. Samen met onze expositie Impuls. Het zijn impulsen die we aan elkaar geven. Ook vanuit de kunstenaars, maar ook vanuit de organisaties. Dus we hebben heel wat nieuwe en mooie dingen. Vanuit Heritage ook, maar ook vanuit de kunstenaarsorganisatie. Okay. Mrs. Angelika, this is the first time there is an exchange program between the artists from Germany and Suriname. Can you tell us how the artists experience this and why you choose to collaborate with our artists? And can you learn a lot from them? And did your artists learn them a lot of things? Yes. When we was here in 2016, we saw the
other artists and their art, and it was very interesting. We, this artist here, go on working, and also it is a little bit different with the working from the artist in Germany, and we both talk about it and think it's good for every artist to came to Suriname, and also is it good for the Suriname artist came to Germany. Yeah. So that's the exchange program. I understood from Mr. Struikelblok that in August our artists will go to Germany to also do an exposition over there and make artwork there. Yes. So that's really nice that your artists are here now and they work on a project and make artwork for us to see. What is the biggest difference? Because you were talking about a difference between the two artists. What is the biggest difference between them? In Germany, it's easier to get, as for me, to get the materials. Sorry, and some sponsoring. And here it is a little bit harder for the artist. Yes, it's really hard for them. Yes. They really have to survive over here to make their pieces and so, yeah. The most artists in Germany are also poor. They don't have much money, but I think it's there's a many of special things of very the right word. That's okay. Of very good things that we can learn from the artists from Suriname. They are relaxed and they do. Nobody said, "Oh, that's too much work for me." And I hope that when the artists came to Germany, that they see what we can do for them. They do a lot for us and our artists. Okay, so the exchange of help and knowledge is very important for you. Yes. Okay, and about the artwork your artists are making now, can you tell us, is there a certain theme they are working with for all the artwork they are making? Because they are working in our open air museum, New Amsterdam. What do you think of our open air museum? You like the place? Do the artists like the place? And yes, the place is very special. yeah. And I talk about it with my artist, and I said to them, you can give a sketch to me. Okay. And I spoke with George, and we can say what we can do. Okay. And the Frank Merckx has made the Anton de Kom house. Oh, okay. Yes. Why Anton de Kom is a very important man for Suriname. yes, and he died in a Konzentrationslager in Germany. Yeah. Oh, Yeah. okay. So Yes. you were also familiar with him. Yes. Yeah. Okay. And then on the top is a look, and the look is the look of the Leusden. That is also a very historical thing, and that was for him the very important what he want to say. Oh, about this Wow. work. yes, Oh, in this work. Okay. And Günther Grajewski makes a table, the Bastian table, and this table show the form of the Openluchtmuseum. Oh, Yes. Okay. So the theme is eigenlijk also everything historical about the open air museum. They are all the artwork is a little linked with the history of our museum, open air museum. If I'm understanding it correct. Yes, and Radovan Matijek makes a match. A Lucifer. Yes. stapje. Yes. Maar heel What? A huge Lucifer. A huge one. Okay, because What always also can be a man or a woman with a black hat. What
look on the what's floor. looking to the ground. Oh, okay, interesting. Yes, Yeah. and Gloria and Frank Goldman makes a performance with music and a light show. Tim Ayak make a tipi and a sound instrument is it also. And Daniel Spellin has make an eagle. He's an American that live in Germany. Okay. And this eagle is the eagle of Suriname from him. Oh, okay. Yes. Interesting. Okay, really Yes. nice. And have I forgotten something? Most of them, I think you already, but it's really nice. It sounds very interesting, and I think you also have a good connection with art because you are the chairman of that Yes. Where can you tell us, maybe short, what this means to you as someone who loves art and what your connection is with artwork? My connection is I see art and I have a feeling for art. It sounds special, but that's what I can do. I feel it, and I try to show other people that art can be very impressed or important. All the things that you do in your life can be easier with art Okay. and nicer. Oh, okay. So it can also be like a psychological progress to maybe Yes. help you with certain things in life, Yes. to express yourself in a way Yes. with art. Yes. Oh, okay. Nice. Meneer Struikelblok, dus de kunstenaars die zijn gekomen uit Duitsland zijn niet allemaal dus painters en sculptures. Zijn ook anderen bij. Kunt u misschien Ja, vertellen dus- hoe groot de groep is en wie er allemaal in zit? En, Er zijn 11 kunstenaars. Nou, 10, zij is de organisator. En beeldhouwers die echt met grote blokken hout werken. Je hebt mensen die met video werken en ook met lasers. Ja. Dus we gaan ook een lasershow geven. Wauw, oké, Dus, nice. In Spannend. het kruidhuis wordt Oké. helemaal afgesloten Oké. en daarbinnen wordt er dan met licht gespeeld en beamers. Dus ze gaan hele aparte dingen doen. Dus ze zijn zo ook met elkaar verbonden, dat ze elkaar ook helpen en weten wat ze precies gaan Oké, doen. en dit allemaal in samenwerking met de Surinaamse kunstenaars. En dit in samenwerking met de Echt Surinaamse. heel mooi project. Ja. Kan je misschien het programma even snel aangeven voor zondag, de opening? Want ik neem aan dat alles dan een beetje dus gaat plaatsvinden. Dus we zijn heel druk bezig met het programma. We proberen, is we nog starten niet af. eigenlijk, het is, laten we zeggen 90% af. Maar we zijn nog niet helemaal met alles op de puntjes, weet je. Maar dan het weten komt de mensen wel. hoe laat ze Ja, we moeten zijn starten voor eigenlijk om bepaalde 10 uur. Er kan natuurlijk een paar speeches zijn, zij willen ook iets Wat zeggen. zeggen, ja. En daarna hebben we de culturele. We gaan eigenlijk lopen naar al die beelden toe, zodat de kunstenaars ook het verhaal kunnen vertellen. En daarna hebben we, eigenlijk leuk samen zijn met culturele groepen en ook kinderen wat wij gaan begeleiden. Dus alle kleintjes die ook komen, gaan we met ze werken. We gaan creatief leuk. met ze bezig zijn. Ja, daar sta je bekend En van. daar staat, natuurlijk een cultuurkaravaan, die gaat daar zijn. Dus er gaat genoeg te doen zijn. We gaan vanaf 10 uur tot 6 uur daar zijn. Oké. Dus we proberen om elk uur of elk half uur iets leuks te doen. Oké, misschien kan je de mensen thuis zelf Ja, uitnodigen. ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen. Kijk, de Heritage Festival samen met Impuls, de Federatie van Beeldende Kunstenaars, ook een samenwerking met Directoraat Cultuur. Weet je, ook de Openluchtmuseum willen we iedereen uitnodigen om te komen, om echt te genieten van kunst. Er gaat kunst zijn, er gaat eten zijn, er gaat muziek zijn. En dus samen genoeg. Dus we willen eigenlijk iedereen uitnodigen om eigenlijk de Duitsers te poweren, maar ook de Surinaamse kunstenaars. Maar ook het hele kunstgebeuren in Suriname een push te geven van dat we goed bezig zijn. En ook naar de wereld toe, naar de Duitsers toe, om ook aan te geven hoe belangrijk het is eigenlijk om dit soort projecten neer te zetten. Zodat we Suriname eigenlijk ook op de kaart kunnen plaatsen. Dus ik nodig iedereen uit om te komen genieten en te komen kijken wat er allemaal De plaats
Nog een zien is. keer. Openluchtmuseum, Stichting Openluchtmuseum. Datum. Nieuw Amsterdam. En dat is 15 april om 10 uur starten wij. Oké, ik wil toch even de poster nog in beeld Ja. brengen. Oh, het is al in beeld. Oh ja. Een heel mooi project dus tussen de 3 organisaties, dat Zeewerk, VAS en Artblok. Er zijn dus kunstenaars uit Duitsland hier. Ze zijn bezig prachtige kunstwerken te maken in het Openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam. En er gaat dus een expositie plaatsvinden. De opening is aanstaande zondag. En je kan daar vanaf 10 uur 's morgens terecht en op een hele bijzondere manier kunst ervaren in Suriname. I don't have a lot of time on the clock, so I would like to thank you very much and wish you a lot of luck with this project. And I think it's very special that you kept your word and that you are here with your artist to serve us. And thank you very much.